last class நீங்க Pradeepa, have you given a gist of Maharishi's lecture on UN? இல்லைங்க, கொடுக்கலைங்க. Okay. அது மட்டும் அந்த லெசன்ல அந்த டாபிக் மட்டும் ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குங்க, அதை முடிச்சிட்டு அப்புறம் இந்த லெசன் வாங்க. Okay. After if you know about the gist of the lecture by Maharishi, you can tell. Otherwise, you can proceed. Only gist is just Maharishi tells that so everybody wants space. Every nation, every leader wants space, but it is not possible because Maharishi says unless a man come to a peaceful state, he will not be in a position to bring peace among others. So he insists the importance of spiritual education, spiritual practices. So he can explain after this subject is over. Okay, wish you all the best. Okay. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். ஒரு வாழ்க ஒரு வேற்றுமை. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து ஃபார்மேஷன் அண்ட் growth ஆஃப் தி யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தோற்றமும் வளர்ச்சி. ஸோ அப்ப இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐக்கிய நாடுகள் சபை எப்படி உருவாச்சு, அதுக்கு முன்னாடி வேற என்னென்ன ஆர்கனைசேஷன் வந்து அந்த ஐக்கிய நாடு சபை செய்ய இருந்த பணியை வந்து வேற யாரெல்லாம் செஞ்சாங்க, அவங்களால ஏன் அதை வந்து தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். Formation of the League of Nations. The idea for the formation of the League of Nations took shape during the World War I. It was felt that only such an institution could prevent the wars in the future. Before the formation of the League of Nations, other organizations like the Society for World Peace, Organization for World Peace, Society of Free Nations, etc. were in existence. At a meeting held on February 14, 1919, a temporary note was put up for examination, based on which the League of Nations took shape on January 10, 1920, with head office located at Geneva, Switzerland. அதாவது வேர்ல்டு வார் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து எவ்ரிவன் வந்து யாருக்குமே வந்து போர் அப்படிங்கறது வந்து வேணாம்னு ஃபீல் பண்ணாங்க. பிகாஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு வார் I வந்து அவ்வளோ டிராஸ்டிக்கா இருந்ததுனால எவ்ரிவன் விஷ் டு ஹேவ் பீஸ். ஸோ அப்போ வந்து இது தனியா வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு அச்சீவ் த பீஸ். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அச்சீவ் த பீஸ் ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி த லீடர்ஸ் வந்து தே ஃபெல்ட் ஸோ தே ஸ்டார்டட் தி லீக் ஆஃப் நேஷன். ஸோ ஆஃப்டர் த வேர்ல்டு வார் I வந்து லீக் ஆஃப் நேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. பட் பிஃபோர் இந்த லீக் ஆஃப் நேஷன் வரதுக்கு முன்னாடியே வேற சில இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. பட் ஈவன் தென் வந்து அவங்களால வந்து தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டாப் தி வார். அவங்களால வந்து இந்த வாரை தடுத்து நிறுத்த முடியாத மாதிரியான சூழல்ல இருந்தாங்க. தட் அவ்வளோதான் அவங்க கிட்ட இருந்த பவர். ஸோ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாருமே வந்து அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் இந்த லீக் ஆஃப் நேஷன் தே ஹவ் ஸ்டார்டட். ஸோ இது வந்து எப்போ இட் கேம் இன் டு ஆக்ஷன் அப்படின்னா January 10, 1920 in Switzerland. Policies of the League of Nations. Its basic policy was maintaining peace and harmony between the nations without act of the war. The member nations were expected to respect and safeguard the territorial boundaries of the other nation and refrain from attacking them. So, main aim வந்து இந்த League of Nations main aim was that to maintain peace and harmony, that is between the nations. எந்த ஒரு நாடு வந்து பக்கத்துல இருக்கிற நாட்டோடையோ இன்னும் வேற எந்த நாட்டோடையும் வந்து they shouldn't have enmity. ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல் ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்பதான் வந்து we can avoid the war. ஸோ இது வந்து it was the main basic policy வந்து இந்த லீக் ஆஃப் நேஷனோட பேசிக் பாலிசி வாஸ் திஸ். அப்புறம் வந்து the members in the League of Nations இருந்த members வந்து they have to respect the இந்த League of Nationோட laws எல்லாம் the policies எல்லாம் they have to follow. எப்படி அப்படின்னா without having any problem with the neighboring countries. All disputes were to be settled through the League of Nations. Decisions were normally informed only after 3 months. So, suppose ஏதாவது ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில எதுவும் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலும் they have to அந்த ரெண்டு நாடுகள் அந்த ரிலேட்டட் அந்த கண்ட்ரீஸ் வந்து they have to come to the League of Nations
அப்புறம் வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை தான் they have to follow. இதுக்கு வந்து the League of Nations வந்து can take up to 3 months. So இந்த 3 months வரைக்கும் those countries have to wait. இவங்க என்ன முடிவு சொல்றாங்கங்கறத வந்து வெயிட் பண்ணி தான் they have to learn. So these, in the case of declaration of war by any member nation, the League of Nations would provide military assistance to the affected country. All pacts against the League of Nations were to be removed. So வந்து suppose எதுவும் war வர மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா the League of Nations வந்து they can provide military assistance. எந்த நாடு வந்து அங்க இந்த வார்ல வீக்கா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து they can support. The League of Nations only can support அந்த affected country வந்து they can give support to those country. அப்புறம் வந்து no one should act against the League of Nations. அப்படி if they were to act against the League of Nations, they have it has all those things has to be removed. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி லீக் ஆஃப் நேஷன், அதாவது லீக் ஆஃப் நேஷனுக்கு கீழே என்னென்னலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெனரல் அசம்பிளி, த கவுன்சில், செக்ரட்டேரியட், எ பெர்மனன்ட் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ். அதுல இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்ல வந்து the International Court of Justice is located at The Hague in Holland. So in the International Court of Justice they had a court. அதுல தான் வந்து they were எதுவும் ப்ராப்ளம் between the countries அப்படின்னா இந்த கோர்ட்ல தான் வந்து all those has to be has to be described, and the orders வந்து they'll be passing in the international court. அதை வந்து they have to follow. In the court was in Holland. Upliftment of the laborers and children through the office of the International Labour Organization and other bodies. So அப்ப வந்து in international court வந்து இந்த disputes மட்டும் solve பண்ணல, but they also helped in the upliftment of the laborers and the children. They had other organization under them. அதன் மூலமா வந்து they were helping the people and the job seekers. யாருக்கு என்ன help தேவை இருந்துச்சோ அதை வந்து they were doing. It has also been working for the cultural cooperation among the countries of the world. But even then League of Nations வந்து ஓரளவுக்கு it was going successfully, but even then வந்து due to some reasons and the League of Nations was not able to அதோட purpose வந்து it was not able to do it successfully. The reasons, the failure and the reasons என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா it is better to attribute the failure of the League of Nations to its member nation rather than the organization. Actually இது எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணோம் அப்படின்னா லீக் ஆஃப் நேஷனோட ஃபெயிலியர் கிடையாது, பட் the members under the League of Nations வந்து they were not able to follow the rules. அதனால League of Nations வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, the force behind setting up the League of Nations was not a member in it. So this was one important aspect for the failure of the League of Nations. The League of Nations was like a building without a proper foundation. So main member வந்து USA. So அவங்க வந்து they were not a member. So அதனால வந்து they were not able to make all the countries to follow what they were telling. Member nations were permitted to withdraw if unsatisfied with the functioning of the organization. 1931 Japan overran Manchuria and renamed it as Manchukuo. This act of transgression was not questioned by the League of Nations. So Japan வந்து already they were not following the rules in the League of Nations சொன்னக்கூடிய conditions எல்லாம் they didn't follow. So they conquered Manchuria and அதை வந்து they renamed it as Manchukuo, and இது வந்து was not in the issue வந்து there was not able to be solved by the League of Nations. In 1933, Benito Mussolini of Italy attacked and conquered Abyssinia. Another one reason என்ன அப்படின்னா முசோலினி வந்து was also, அதாவது ஜப்பான் வந்து ஒரு இஷ்யூ கிரியேட் பண்ணிச்சு. அடுத்தது வந்து முசோலினி he also conquered some other nation in this Abyssinia. Hitler of Germany also violated the Treaty of Versailles. That is in the சண்டை போடக்கூடாது, they shouldn't follow the war அப்படிங்கறத வந்து ஹிட்லரும் வந்து ஃபாலோ பண்ணல. So these were some of the main reason for the failure of the League of Nations. That is in முக்கியமான countries, many countries வந்து they were not supporting the League of Nations. So this became a failure. The country started behaving as they like without any regard for the organization. The aggressive countries started deserting the League one by one. Germany and Japan left the organization in 1933, followed by Italy in 1937. The League of Nations unfortunately did not have any army of its own for controlling the member nations. So
இது இன்னொரு ரீசன், மெயின் ரீசன் ஃபார் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் லீக் ஆஃப் நேஷன் என்ன அப்படின்னா, தே டிடன்ட் ஹேவ் இனஃப் ஆர்மி. அவங்க கிட்ட ஆர்மியோட பவர் வந்து வாஸ் நாட் இனஃப் டு கண்ட்ரோல் ஆல் தீஸ் கண்ட்ரிஸ். அவங்களோட கீழே இருந்த நேஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு தே டிடன்ட் ஹேவ் தி ஆர்மி பவர். So these are the reasons for the failure of the League of Nations. So once in the League of Nations வந்து failure ஆனதுனால they were in திருப்பவும் வந்து in order to maintain the peace, they have to start another organization. அதுதான் வந்து United Nations Organization. Formation of the UNO. United Nations Organization was founded in 1945 by the representatives of 58 nations. It began functioning normally during the October 24, 1945. So, in place of League of Nations, the United Nations Organization came into effect. This was officially it was started on 24th October 1945. The Charter of the UNO. The Charter of the UNO contains a preamble and 111 articles. Its objectives and function, as I mentioned in the preamble, are given below. Safeguarding the future generation from the ravages of war and establishing peace all over the world. So, it was created in order to maintain peace between the nations, strengthening the faith on basic human rights. So, human rights they have more importance. So, since they had the importance for human rights, மனித முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சதுனால they were avoiding the war. Maintenance of law and order. பிரதீபா, அந்த உங்களுடைய வால்யூம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு, கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி. ஓகேங்க. Now it's okay. Okay. So, maintenance of law and order with due respect for the needs of the nations, pave the way for social improvement and highest standard of living. So, இதெல்லாம் வந்து the other charter of the UN. Policy of UN சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, all member countries are expected to have faith and adhere to the policies of the UNO. So again, UNO கீழ இருக்கக்கூடிய எல்லா countries-உம் வந்து they have to have faith, they have to believe UNO as a power, and they have to follow what the UNO and the United Nations Organization வந்து என்ன சொல்றாங்களோ அதை வந்து they have to follow. All disputes between member nations to be settled peacefully. So என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் between any countries or nation, அதை வந்து they have to be settled peacefully. அதாவது பேச்சுவார்த்தை மூலமாக வந்து without any war அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம அமைதியான முறையில பீஸ்ஃபுல்லா they have to settle the disputes. Member nations are forbidden from aggression against each other. So all the members under the UNO வந்து they have to follow a peaceful relationship between the countries. UNO not to interfere in the internal problem of the any country, any member country. So நாட்டுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்ல வந்து UNO cannot enter into those issues inside the country. But between the countries இருக்கிறத வந்து சால்வ் பண்ண வேண்டியது வந்து UNO-ஓட மெயின் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்கனைசேஷன் which were under the control of the UN. The General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, the Trusteeship Council, UN Secretariat, International Court of Justice, and UNESCO. So these 7 were the organization under the department of UNO. இதெல்லாம் பத்தி நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். First one, the General Assembly. It is located in the US. The General Assembly is located in the US. இதுக்கு கீழ வந்து 188 countries are the members of the UNO on date. It means at least once a year. So in the General Assembly வந்து it is in US. இதுல வந்து 188 countries வந்து they are the member. At least அதாவது எந்த இஷ்யூஸும் இல்ல அப்படின்னா at least yearly once they used to meet and discuss about what என்ன issues எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது they will be having a discussion. Second one is the Security Council. It maintains peace and protection of the countries. So Security Council or the main function enna appadina to maintain the peace between the countries. It consists of 5 permanent members, namely USA, Britain, France, Russia, and China. In these 5 are the permanent members, and they had another 10 non-permanent members.
Next one, the Economic and Social Council. It is made up of 18 members. In the Economic and Social Council, 18 members are there. It does research on the economic, social, cultural, educational, and other aspects, publishing the findings periodically. So once they will be doing research in all the main field, they used to do the research, and they will be publishing it in their what what they have researched and found they will be publishing every year. It meets once in 3 years at Paris in France. Next one, the Trusteeship Council. It supervises the functioning of the countries that administer the colonies of the countries that lost the World War II. So World War II it was having the control of the countries which were in the World War II the countries they have taken care. Its aim is to uplift of the countries under its care. So in the country, in the nation were having economical issues, they can help them in uplifting those issues in those countries. The council generally meets once in a year. Next is the UN Secretariat. This is an important office looking after the functioning of the UNO. Its office is located in the New York International Court of Justice. It is based in the Hague, Netherlands, and its primary function of settling the legal disputes submitted to it by the states. So any legal issues between the countries or nation the International Court of Justice will be solving the problem and provide advisory opinions on the legal questions submitted by the duly authorized branches, agencies, and the UN General Assembly. Next one, the United Nations, UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. It started functioning on the November 4, 1946 for the protection and peace of the world through improvements in the fields of education, science, and culture. So in the mono field, education, science, and control, they were concentrating. Its aim are the maintenance of law and order and the protection of the human rights. It is located in the Paris in France. Next one, the United Nations International Children's Emergency Fund. So இது shorta UNICEF சொல்றாங்க. It was more concentrating on the children. So established on December 11, 1946 to take care of the health, nourishment, social welfare, educational, and technical education all over the world. So in the in children, that is health issues, children or a basic requirement, which countries were not able to fulfill, they were supporting. Its head office is located in New York. Deficiencies in the UNO. இப்போ நம்ம UNO-க்கு கீழ எவ்வளோ organizations இருந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி we are discussing. Now we are going to look after what were the problems faced by at present UNO-ல what are the problems, negative aspects இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். The permanent members of the Security Council are vested with the veto power. This situation where the consensus of all the 5 members is required for the approval of any resolution should change. So once ஏதாவது ஒரு approval வேணும் அப்படின்னா the permanent members have to give their அதுக்கு positive they have to reply. So all the permanent members அந்த ஒரு ஆர்டரை பாஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஓகே சொல்லல அப்படின்னா that issue they can't make into action. So it is referred to as a veto power. Only the permanent members had the power work approval only the permanent members has to decide. If any one member are not giving the approval, they can't bring into action. So this was one of the main deficiency in the UNO. In the 5 nations இது கீழ இருக்கக்கூடிய அந்த permanent members யாரா ஒருத்தவங்க அப்ரூவல் கொடுக்காததுனால அந்த ஒரு ரெசல்யூஷன் அந்த ஒரு they were not able to pass that. So இது we can இப்போ present போயிட்டு இருக்கிற இந்த உக்ரைன் இஷ்யூக்கு we can relate this. The UNO does not have a financial base. It does not have the military strength or the powers to intervene in case of a war between the countries. Many small countries are yet to join the UNO. It has not become a body super. So, all small countries they are not the members. So, these were the deficiencies, some of the problems facing by the USA.
So UNO, the present state of the UN Secretary Council, permanent members with veto power வந்து 5 countries. Already we have mentioned that USA, UK, France, Russia and China are the 5 permanent members, and other than this 10 non-permanent members இருக்காங்க. இதுல வந்து 5 permanent members வந்து will be there permanently. Non-permanent members வந்து their period of time is for 2 years. So every year 5 non-permanent members are selected from the General Assembly. The Constitution of the Security Council thus undergoes changes every year. So in the non-permanent members இடையில the changes will be there every year. Disapproval of any one of the permanent member defeats the resolution. This is veto power. ஸோ இதோட வந்து இந்த 6th லெசன் வந்து getting over. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபை, வேதாத்ரி மகரிஷி வந்து யூஎன்ஓல வந்து என்ன பேசினாரு அப்படிங்கறத வந்து we'll have a short discussion and then we'll start with the 8th lesson. ஸோ இதுல வந்து மகரிஷி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, அவரு he used to go to foreign countries. He used to go. அப்போ அப்படி போயிட்டு இருந்தப்போ he had got a chance to speak in the UNO. So in the UNO-ல வந்து he made there was a meeting. அதுல வந்து he explained everything about நம்மளுடைய யோகா, ஸ்கை யோகா பத்தி he explained very clearly what are the பேசிக்கா வந்து எப்படி எதுக்காக it was being created, that is in order to maintain our peace and harmony between the life of the people. அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த ஸ்கை அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டார்டட். ஸோ அதுல வந்து that is in order to have a spiritual development for each and every individual. That is what is God அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவா எல்லா மக்களுக்கும் புரிய வச்சு the difference of opinion based on the spirituality, கடவுள் நம்பிக்கை அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் வந்து போக்கிட்டு one God மட்டும்தான் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து in order to explain it to the people, that is to each and every individual. அப்பதான் வந்து we can understand the value of the human beings. So அதை explain பண்றதுக்காகவும், other than that what are the basic practices that is being taught in sky yoga அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அப்படின்னா, we all know that physical exercise, meditation, introspection, sublimation and perfection. So இதை வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம், what are the various types of meditation taught in the sky, and what is introspection, அப்புறம் வந்து how sublimation and perfection can be achieved. So what is meditation பண்றது மூலமா what are the benefits ன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, it will improve the inner peace. So once if each and every individual is going to achieve the inner peace, it will be easier for solving all the problems between அந்த நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் ஈஸியா we can solve. Also between the countries and nations இடையிலும் வந்து there will be no difference of opinion. So once இந்த இதெல்லாம் வந்து if we are going to solve, then it will be easier to make people understand the purpose of the life, that is sublimation, and கடைசியா வந்து perfection, to attain the divinity, that is the aim of the human life. So once இதை வந்து நம்ம if you are making each and every individual to realize in the purpose of life வந்து realize பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, it will be easier for them to maintain the peace between the country. So இதுக்காக தான் வந்து இந்த ஸ்கை WCSC வந்து has been started. So this was clearly explained in the meeting in the UN. So next lesson போலாம் ஐயா, 8th lesson. வாழ்கோளப்பட. Okay, இப்போ the world community, the purpose of World Community Service Center is to maintain world peace. So unless and otherwise every individual is in a state of peace, he cannot spread the peace. To maintain peace among the individuals, spiritual practice is necessary. That's what Maharishi insisted upon while he was giving lecture at the United Nations. This is the first lecture, and again I think in the year 77 or 79 he has given another lecture on the world peace. So everybody is speaking about world peace. We know that the war is going on between Russia and Ukraine. So everybody insists upon peace.
So the Indian government is also taking steps. Our Prime Minister is talking to both the leaders to bring peace. So we know that the aim of not only our organization, the country, the Indian country is also to maintain peace. நம்ம பார்க்குறோம் இன்னைக்கு வந்து உக்ரைன் மேல பறக்கிற விமானம் இந்தியா விமானம் ஒன்று தான் போகுதான் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ பிகாஸ் யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல வந்து when a bill is brought before the United Nations to act against the interest of government of Russia, நம்ம வந்து அதை அப்ஸ்டெயின் பண்ணிட்டோம். வி மெயின்டைன் அதை அப்ஸ்டெயின் ஏன் பண்ணணும், நம்ம கவர்மெண்ட் ஏன் பண்ணுச்சு அப்படின்னா, we don't want to support either of the country, either Ukraine or Russia. So because of that, both the countries, the leaders of both the countries are negotiating with our Prime Minister. So we have seen that by this spiritual education, it has brought a very very broad solution to solve the no war issue. Okay, இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு போங்க. இப்போ நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு போங்க. ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு கேன் கோ டு த இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து நான் பர்மனன்ட் மெம்பராக இருக்குது. இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி நான் பர்மனன்ட் மெம்பர் of the United Nations. Okay, so அதை வச்சு ஒரு it can play a role, major role in United Nations. Next, previous slide போங்க. Previous slide. So நம்ம பர்மனன்ட் மெம்பரை பற்றி பார்த்தோம். the deficiency, ஏன் why there is a deficiency அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். Previous slide. Previous slide போங்க. Previous slide. Previous one. Okay. இப்போ வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் போங்க. இப்போ வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸுக்கு there is no army சொன்னாங்க. She has pointed out that the United Nations has no army. But United Nations is not recruiting army personnel because மகரிஷுடைய இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு உலக நாடுக்கு ஒரு படை வேண்டும். அந்த படை வந்து அமைதி ஏற்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது மகரிஷுடைய ஒரு கோட்பாடு. As it is, United Nationsக்கு there is no army. They are not recruiting army personnel, giving training and all. But there is a force called United Nations Peacekeeping Force, UNPKF, United Nations Peacekeeping Force, United Nations Peacekeeping Force, UNPKF அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்குது. அதுல வந்து எல்லா நாடுகளுடைய அந்த உறுப்பு நாடுகள் வந்து by turn they will send their army. அது வந்து ஒரு ஜாயிண்டா இருந்து அவங்க பல்வேறு நாடுகள்ல இருக்கிறாங்க. அவங்களும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு படை இருந்தாதான் மற்ற நாடுகள் வந்து சண்டை போடுறவங்க வந்து சண்டை போடாம இருப்பேன். எங்க படையை கொண்டு வந்துருவோன்னு சொன்னாதான் அவன் நிறுத்துவான். அது ஒரு பயமுறுத்துறதுக்காகவும். ரெண்டாவது, ஆஃப்டர் 4 ஒரு சண்டை வந்து அதை ஒரு அமைதி நிலவு கொண்டு வர்றதுக்கும் நம்ம அந்த யுனைடெட் நேஷன் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் அவசியம். அது இருக்குது. பட் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து வந்து ஒரு அமைப்பாக பல்வேறு இடங்கள்ல அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக்சுவலா சில இடங்களுக்கெல்லாம் போறாங்க. 2-3 இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப நம்ம நாட்டுல கூட இலங்கையில போர் வந்தப்போ இந்தியன் ஐபிகேஎஃப் போன்றாங்க, இந்தியன் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் நம்ம அனுப்பணும். ஏன்னா இந்த இலங்கை இராணுவத்துக்கும் தமிழர் போராளிகளுக்கும் சண்டை நடந்த போது அதை சண்டையை தடுத்து நிறுத்தி அங்கே அமைதியை ஏற்படுத்துவதற்காக ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு ஐபிகேஎஃப் அங்கே போனாங்க. அதுக்கப்புறம் பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஆச்சு, நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ யுனைடெட் நேஷனை பற்றி இட்ஸ் ஜென்ரல் நாலேஜ் சப்ஜெக்ட் தான். இது நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும்.
இதுல வந்து பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் உள்ள நிறுவனங்கள் ஆரம்பிக்கிறாங்க 1920ல. அதை பத்தி கேட்பாங்க. அப்புறம் அந்த நிறுவனத்துடைய கோட்பாடுகள் என்னன்னு கேட்பாங்க. அப்புறம் அந்த நிறுவனம் ஏன் தோல்வி அடைந்தது, அதற்கு காரணம் பார்த்தா அமெரிக்கா வந்து அதுல ஒரு மெம்பரா சேரல. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் யுனைடெட் நேஷன்ஸ், இப்போ இருக்கிற யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் 1945ல ஆரம்பிச்சாங்க. அவருடைய கோட்பாடுகள், அந்த நிறுவனமும் தோல்வியை தழுவி கொண்டிருக்கிறது. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம WCSC வந்து ஒரு அட்வைசரி கமிட்டியில மெம்பரா இருக்காங்க. WCSC வேர்ல்டு கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் சென்டர் வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல வந்து பீஸ் கீப்பிங் இதுல வந்து ஒரு அட்வைசரி கமிட்டியில உறுப்பினரா இருக்கிறாங்க. ஸோ அதுல வந்து அவர் ஸ்ரீகாந்த் ஹஸ் பிளேட் அ மேஜர் ரோல் இன் இட். Let Srikanth can explain the present status of our participation in UNO. We are part of Economic Council in UNO. So இது வந்து ஒரு இதுல ஸ்லைட்ல வந்து ஐ திங்க் அம்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க எக்கனாமிக் கவுன்சில் என்னென்ன பண்றது அப்படிங்கிறத பத்தி. ஸோ we have a consultative status. There are like over 1,500 or 1,800 consultants are part of that group, and we have we will get a chance to present our case, to bring up the social economic welfare to other countries, how we can accomplish that, and through our yoga practice and our other practices, plus what we can do to improve their lifestyles. So our everything, it's all together our package. Like we have to take it to them and explain them what we can do to improve their economic. At the same time, there will be some other people in that council. They will come and give their perspective of what they can do to improve. அதாவது அவங்களும் அவங்க பக்கத்துலேருந்து வந்து அவங்களோட இதை சொல்லுவாங்க, நம்ம இதை சொல்றோம். ஸோ யோகான்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபியூ ஆர் தேர். லைக் நீங்க விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். இட்ஸ் மேபி ஐ நோட்டீஸ்ட் 2 or 3. Maybe we have to go through the 1,000 list to see how many are there. But so ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும். ஸோ தே வில் கம் பேக் அண்ட் கிவ் தேர் சஜஷன்ஸ். வி வில் ஹாவ் அ டிஸ்கஷன்ஸ். ஸோ வி வில் பி இன்வைட்டட் ஃபார் த டிஸ்கஷன். ஸோ எனிபடி ஃப்ரம் அவர் ஆர்கனைசேஷன் கேன் பி பார்ட் ஆஃப் இட் அண்ட் ப்ரொவைட் தேர் விஷன் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஹோல் வேர்ல்ட் டு பிரிங் த பீஸ். ஸோ இந்த பீஸை கொண்டு வரும்போது எப்படி நம்ம எக்கனாமிக்கலி அவங்கள வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த குரூப்போட நோக்கம். இதே மாதிரி எல்லா குரூப்பும் விதவிதமா இருக்கு. ஸோ வி ஆர் நாட் ஸ்டாப்பிங் வித் திஸ். ரைட் நவ் இன் த பேக்ரவுண்ட் தே ஆர் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஃபார் அதர் ஏரியாஸ் டு கெட் இன் டு. பட் திஸ் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். ஒரு சின்னது அணில் போய் பாலம் கட்டின மாதிரி இதுக்கு வந்து என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒரு சின்ன அணில் தான். தேர் ஆர் மெனி அதர் பிகர் participations and ஒர்க் அவுட் ஹஸ் பின் டன் பிஹைண்ட் த சீன். அண்ட் இது வந்து இன்னைக்கு நேற்றுக்கு இல்லை, it was done, you know, that for years together the effort was put on. But we were lucky this year. Actually we were not even thinking of getting it this year, but we want to throw the stone. So even my apply பண்ணதே வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல அப்ளை பண்ணது. அது டேஸ் முடியும் போது பண்ணுவோமா வேணாமான்னு சொல்லி பண்ண ஒரு விஷயம். வருமா வராதா எதுவுமே தெரியாது. நம்ம இது ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகுமா ஆகாதா எதுவுமே தெரியாது. பட் இட்ஸ் டிவைன் அண்ட் குருஸ் பிளெஸிங், எவ்ரிதிங் ஃபால் இன்டு பிளேஸ். Okay, Valgolamdan Srikanth. What actually happened? Have you visited UN on behalf of ELC? Yes. You can tell that.
Okay, what happened is like எனக்கு வந்து சடனா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து வந்துச்சுங்க. ஒரு மண்டே மார்னிங் எனக்கு கூப்பிட்டு கேட்டாங்க, யாராவது ஒருத்தர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். எனக்கு ஒருத்தர் கூட தெரியாது, ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும், உங்களால முடியுமா வீக் டேஸ்லன்னு. ஐ said okay fine. Then அது வந்து சான்சஸ் ஆர் லைக் 50-50. இஃப் அவர் கேஸ் எடுத்து அவங்களுக்கு ஏதாவது குறை இருந்தா மட்டும்தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும், இல்லைன்னா தேவைப்படாது. ஸோ நம்ம அவங்க வந்து ஒரு நாள் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் தே வில் டேக். Immediately they will approve it. If you see the video, like there is like a 20-25 minutes video. I can share if anybody is interested. இந்த 25 மினிட்ஸ்க்கு வந்து 20 ஒரு ஒரு இதுக்கு செஷனுக்கு வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அவங்க அந்த கொஸ்டின் கேட்டு வெயிட் பண்ணுவாங்க. யாராவது ஏதாவது அப்ஜெக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா then it will go back to the back. I mean திரும்ப பின்னாடி போட்டு அவங்களுக்கு வந்து if they applied for in-person appearance, they will call for in-person and நீங்க போய் அதை கிளாரிஃபை பண்ணணும். அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கிளாரிஃபை பண்ணணும். இதுதான் வந்து இதோட இது. ஸோ என்னாச்சு, நமக்கு வந்து பாகிஸ்தான் டெலிகேட் வந்து தே ரைஸ் த கொஸ்டின். அவரோட எம்ஓயு யூனிவர்சிட்டிஸோட எம்ஓயூஸ் எல்லாம் காமிங்க, வாட் யூ ஆர் டூயிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை போட்டாரு. ஸோ தென் we had a meeting ourselves what to do. So since we applied in person also during the application submissions, என்னோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அப்பவே கொடுத்துருந்தோம் எல்லாத்தையுமே. ஸோ அதனால வந்து சரி ஓகே இன் பர்சன் போகிறதுக்கும் நம்ம ரெடி. ஸோ அதனால we can wait for in person அப்படின்னு. அட் த சேம் டைம் அந்த நேரத்தில் ஒரு டிசிஷன் எடுத்தோம், நம்ம ரிப்ளையும் பண்ணிடுவோம், இமிடியேட்டா ரெஸ்பாண்டும் பண்ணிடுவோம். We won't wait for the in-person to respond சொல்லிட்டு அந்த ரெஸ்பாண்டும் கலெக்ட் பண்ணி we responded. We waited for that and I got a call for Thursday to appear in UNO. ஸோ யூஎன்ஓக்கு போயிருந்தேன். பட் என்ன ஆச்சுன்னா அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்லைட் கன்ஃபியூஷன்ஸ். நான் அந்த ரூம்ல தான் இருக்கோம், பட் there are a lot of confusions going on like due to the software bug. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, நம்ம கேஸையும் எடுத்து முன்னாடியே பண்ணிட்டாங்க, நார்மல் கேஸோட சேர்த்து பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வென் தே பிக்ட் அவர் கேஸ், சின்ஸ் வி ஆல்ரெடி ரெஸ்பாண்டட் டு தட், நோ ஒன் ரைஸ்ட் எனி கொஸ்டின். ஸோ இட் காட் கிளியர்ட். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மகரிஷி வந்து சம்திங் ஹி ஹஸ் டன் தட் மேஜிக். ஸோ அதர்வைஸ் என்ன ஆகுன்னா, ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணோன்னா அங்கேருந்து வேற யாராவது ஒருத்தர் ஒரு கொஸ்டின். ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ்வலி அது வந்து 50-50 தான் சான்சஸ் ஆர் தேர். ஸோ பட் மகரிஷியோட பிளெஸிங்னால எல்லாருமே சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க. அந்த கொஸ்டின் யாருமே கேட்கல. அந்த ஒரு நீங்க அந்த 5 மினிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் காமா இருப்பாங்க, யாருமே கொஸ்டினே ரைஸ் பண்ணல. ஸோ விச் ஹெல்ப் அஸ் டு கெட் திஸ் திங். அதான் நான் சொல்றேன், என்னோட பார்ட்டிசிபேட்ங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு சின்ன அணில் மாதிரி தான். நான் வந்து பெருசா இது பண்ணல. I went and appeared so that it can come back to the discussion. But when the discussion happened, usually they will raise a lot of questions. Since we already explained the reason and what universities we are dealing with, எல்லாமே கொடுத்துருந்தோம், எல்லா கண்ட்ரிஸ் யூனிவர்சிட்டி லிஸ்ட் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி. ஸோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து வேற எந்த கொஸ்டினும் கேட்கல. they were all silent. நீங்க அந்த வீடியோ ஐ திங்க் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ் வந்து ஒரு த்ரில்லர் மூவி பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். யாராவது கேட்டுருவாங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கணும், அப்படியே சைலண்டா இருக்கும். அந்த சைலன்ஸ் இஸ் வாட் மேட் அஸ் த்ரூ. Once nobody asked questions, like they will announce, okay, you are part of UNO council as a consultative status. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் போகும். நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்லாம் இட்ஸ் ஜஸ்ட் formality sake. So more, because here like all the countries will be there. So if these people approve, other rounds are all like it's just a formality and it will go through. So எனக்கு வந்து அப்பவே வந்து யூஎன்ஓ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்கிட்ட வந்து பேசினாரு. வந்து இந்த மாதிரி சாரி உங்க கொஸ்டினை 5 o'clock எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நாங்கள் இப்படியே எடுத்துட்டோம் பை மிஸ்டேக். Since you are through, it's you don't have to answer anything now. So thank you for that. You are this thing, and you are
everything is through, you will be getting by November the letter அப்படிங்கிறதே அவர் சொன்னாரு. ஸோ அதையும் வந்து சொன்னோம். பட் அந்த நேரத்துல வந்து யாரும் வந்து வெளியே சொல்ல வேணாம், லெட் த லெட்டர் கம்ஸ் அவுட் தென் வி வில் டெல்னு வெயிட் பண்ணோம். அப்புறம் ஒன்ஸ் தி போஸ்டர் இன் த வெப்சைட் தென் ஒன்லி வி ஸ்டார்டட், தென் ஆல் ஆர் லைக் ஸ்டார்டட் இன்ஃபார்மிங் டு எவ்ரி ஒன். ஈவன் லெட்டர் வந்து டிசம்பர்ல தான் வந்துச்சு. பட் we got to know in mid of November that we are in consultative status. So this is what happened here. Anyway, we are proud of you having the part of the student community of Vision. I have also heard from the Balachandraya and another what is name? Rajashekhar. I used to meet them whenever I go to Aliyar. Rajashekhar and Balachandraya, they told about the process and discussions going on for months together. I heard about you. Anyway, we are very proud, Srikanth. இந்த இடத்துல ஒண்ணு மட்டும் சொல்லிக்கணும் ஐயா, பாலச்சந்திரையாவோட அவருக்கும் அன்னைக்கு நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து, ஈவன் பிகாஸ் லைக் யூ நோ தட் யூஎன்ஓ கோயிங் டு யூஎன்ஓ இனிஷியலி எனக்கு தெரியாது, ஐ எம் கோயிங் அலோன், ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ எப்படி நான் அதை அக்ரி பண்ணேன்னு எனக்குமே தெரியல. ஸோ தென் பை த டைம் வி வாண்ட் டு கோ, வி ஸ்டார்டட் வாட்சிங் மோர் வீடியோஸ், அந்த கிளிப்பிங்ஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு பழைய இது எல்லாம் உட்காந்து பார்த்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் போட்டு அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு அதெல்லாம் பண்ணிட்டோம். ஸோ இட் வாஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு மாதிரி ஒரு 3-4 days இட் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். டே நைட் வி வர் ஆல் ஒர்க்கிங். ஸோ தென் பாலச்சந்திரையா அந்த மார்னிங் ஆன் த டே ஆஃப் த யூஎன்ஓ மார்னிங் ஒரு ஆடியோ போட்டிருந்தாரு. That made everyone, at least me, very cool. So he literally said like, why we should beg UNO? Our thought process should be in a different way. Like he was in the opposite side of what we were preparing. And ஒரு நெகட்டிவ்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒரு மாதிரி frustrated, but he was saying like, we should not be begging, we should not be bothering about it. You go and do whatever you want. Let's see what happens. We don't care. It's we are already doing the UNO, whatever UNO is doing, we are doing. Why we should beg for them? Let them come to us. அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷனல் இன் அ டிஃபரெண்ட் வே ஆஃப் மோட்டிவேஷனல் அனுப்பிச்சிருந்தாரு. அனுப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவரே மெசேஜ் போட்டிருந்தாரு, ஐ டோன்ட் நோ வை டிட் ஐ ஸ்போக் லைக் திஸ், இட்ஸ் நாட் மீ அப்படின்னு. ஆனா அது வந்து ரியலி 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 ஒரு மோட்டிவேட்டட் ஒன். After reading that, I changed my stance, what I'm going to talk, all those things because we prepared something, so we changed everything, so making it as if like we are not very much to the UNO has to do us because we are already doing what UNO is doing. அப்படிங்கறத வந்து அங்க பண்றதுக்கு தான் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு போயிருந்தது. ஆனா பை காட் விஷ் எவ்ரிதிங் சேஞ்ச்டு. அந்த ஒரு லிட்டில் கன்ஃபியூஷன்ல வந்து நம்ம கேஸையும் பிக் பண்ணிட்டாங்க முன்கூட்டியே. பட் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருந்தா இட் வுட் ஹவ் பீன் ஆஸ்க்ட் டு அஸ். பட் கொஸ்டின்ஸ் வராதனால வி ஆர் லக்கி டு பாஸ் த்ரூ தட். தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன். ஸோ பாலச்சந்திரையா வந்து இங்க வந்து பெரிய பில்லர், கடைசி வரையும் மோட்டிவேட் பண்ணி எல்லாருக்கும் இழுத்துட்டு போனாரு. அது வந்து வி கேனாட், அண்ட் தட் இஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் all the great guns were there. I would say like everyone like down to the earth. ஒரு சின்ன சில்லி கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி கேட்டா கூட யாரும் வந்து எதுவும் மூஞ்சி சுழிக்காம உடனே அதுக்கு ஒரு ஆன்சரை கொண்டு வர்றதுக்கு போய் எல்லாரும் போய் அவங்களால முடிஞ்ச ஆன்சர்ஸ் கேதர் பண்ணிட்டு வந்து, ஸோ தென் வி புட் டுகெதர் வாட் எக்ஸாக்ட்லி வி ஷுட் ஃப்ரேம் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து கடைசியா வந்து ஐ கேனாட் ஃபர்கெட் லைக் ஆன் த டே ஆஃப் மார்னிங் லைக் ஐ ஆஸ்க்ட், okay, what if they ask how many countries we are present? Do you have the list? அப்புறம் பார்த்தா within 10 minutesல ஒரு லிஸ்ட் வந்துச்சு. அதெல்லாம் வந்து மறக்கவே முடியாதுங்க. அது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி
spin, because we know the multiple countries, we don't have the list of countries where we have the present. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த லிஸ்டோட கொடுக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும். ஸோ அன்டில் ஐ கோ, அன்னைக்கு நான் அந்த போயிட்டு வர்ற வரையும் யாருமே தூங்கலைங்க. எல்லாரும் முடிச்சுட்டு எல்லாரும் லைவ பார்த்துட்டு, ஸோ வி ஹேட் லைக் எ டென்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட் மூமெண்ட். அதனாலதான் வந்து எல்லாமே வந்து யாருக்கும் சொல்ல வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. சி திஸ் இஸ் லைக் one more try we are doing, let it go without anybody's attention. So that's why we kept it secret. Even after finishing, they don't want to reveal because ஆலியார்ல இருந்து ஐயா சொன்னாரு, வெயிட் பண்ணுவோம், லெட்டர்லாம் வரட்டும், ஒன்ஸ் த கன்ஃபர்மேஷன் கம்ஸ் வில் ரிவீல் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதுக்கு தாங்க எல்லாரும் வெயிட் பண்ணோம். வாழ்க வளமுடன். Anyway, we are proud of you, Srikanth. பாலச்சந்திரையெல்லாம் மகரிஷி கூடயே இருந்தவங்க, இருந்து அப்பப்போ சந்தேகத்தை வரும்போதெல்லாம் கேட்பாங்க. இப்போ கூட சொல்லுவாங்க, இப்போ சில சந்தேகம் வருது, நாங்கள் யார்கிட்ட போய் கேட்கறது அப்படிம்பாங்க. ஸோ சந்தேகம் இல்லாமல் மகரிஷி சொல்லியிருந்தாலும் மைன்யூட்டாக போகும்போது சில இதெல்லாம் வருது. அது கூட எல்லா மூத்த பேரஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். ஓகே, பிரதிபா கேன் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் லெசன். ஆல் த பெஸ்ட். வாழ்க வளமுடன். So next topic வந்து one world federal government, நில உலகுக்கு ஒரு ஆட்சி. இதுல ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலிடிக்ஸ். Man is a communal animal capable of living in cooperative groups alone. Everything that is produced in a social group, whether the materials or comforts through the physical or mental efforts of the individual, is shared by all. ஸோ அப்போ வந்து மனிதன் அப்படிங்கிற ஒருத்தன் வந்து தனியா வந்து he can't live. என்ன அப்படின்னா, பிகாஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி what are we are enjoying in our life, இன்னைக்கு நம்ம லைஃப்ல என்னெல்லாம் என்ஜாய் பண்றோம், என்னெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோமோ அதெல்லாம் வந்து பல பேரோட கூட்டு உழைப்பால், கோஆபரேட்டிவ் குரூப்ஸ், நிறைய பீப்புள் வந்து they have worked for it. அந்த ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மொபைல் போனோ இல்லை ஒரு வெஹிக்கிளோ அப்படி எதை எடுத்துட்டாலும் அதுக்கு பின்னாடி வந்து பல பேருடைய உழைப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ இண்டிவிஜுவலா வந்து மேன் கேனாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனிதிங். ஸோ ஹி ஹேஸ் டு லிவ் இன் அ குரூப். ஸோ அப்போ எல்லாத்தோடைய ஒத்து உழைப்பால தான் வந்து ஹி ஹேஸ் டு பர்ஃபார்ம் ஹிஸ் ஆக்ஷன். ஸோ அதுக்கும் தாண்டி இஃப் ஹி இஸ் கோயிங் இண்டிவிஜுவலா இஃப் ஹி இஸ் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் எனிதிங் அப்படின்னாலும் இட் வில் பி ஷேர்ட் பை ஆல் த பீப்புள் இன் த சொசைட்டி. So when the man is not an individual living being, he has to எந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல பார்த்தாலும் வந்து he has to work as a with cooperative with among the people in the society. In the same way, the produce of individual effort, material or otherwise, becomes the property of the group. Because of this communal existence adopted by mankind, politics becomes imperative in the social structure. Politics is a form of social service where the action of any individual, whether through awareness or lack of awareness, results in problems to the others. He has to be found fault with and punished suitably as a deterrent to the others for the peaceful and harmonious existence of all in the society. So once நம்ம வந்து ஒரு கூட்டு இயக்கமா வந்து இந்த சொசைட்டில நம்மளோட லைஃப்பை லீட் பண்றோம் அப்படின்னா there will be many issues between the people. ஸோ அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்றதுக்கு there has to be ஒரு லீடர் அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்க வந்து இருக்கணும். ஸோ he can guide the people. எப்படி வந்து will be having எப்படி ஒரு ப்ராசஸை எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணினோம் அப்படின்னா how we can have a peaceful and harmonious relationship between the people in the society அப்படிங்கிறது வந்து someone has to guide us. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து was created. Many forms of governments have been in existence all over the world, but democracy has always been found ideal for the people. No law has so far been passed about the qualities or qualification required of a person entering politics, as a result of which politicians thrive on the strength of parties cobbled together on the lines of the caste, creed or religion. So இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் டைப்ஸ், அதாவது வேரியஸ் டைப் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. சோசியலிசம் இருக்கு, கேபிட்டலிசம் இருக்கு, கம்யூனிசம் இருக்கு, இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் கவர்மெண்ட் இருக்கு. பட் அதுல பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டெமோக்ரஸி. பிகாஸ் டெமோக்ரஸில தான் வந்து பீப்புளுக்கு வந்து தே ஆர் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ டெமோக்ரஸி ஹஸ் பீன் ஐடென்டிஃபைட் அஸ்
best type of government. So but in the democracy la vandu there are some negative points, அதெல்லாம் வந்து நம்ம என்னங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு we are going to remove and the negativities எல்லாம் remove பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா this will become the best government type. அதுல ஒரு மெயின் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பொலிட்டீஷியனுக்கு வந்து they are not fixed any குவாலிஃபிகேஷன். இப்போ ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு டாக்டர் அப்படின்னா அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு கிளர்க்ல இருந்து ஒரு எனி போஸ்ட் ஒரு ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி போனோம் அப்படின்னா there are some qualities and qualification. இந்த தகுதி இருந்தாதான் உங்களுக்கு இந்த வேலை கிடைக்கும். இதையும் தாண்டி நிறைய குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தா you can get that job easily. பட் பொலிட்டீஷியன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் வந்து there is no qualification has been ஒரு இது கண்டிப்பா இது இருக்கணும்னு சொல்லி it has been not created. இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஏர்லியரா இருந்த பொலிட்டீஷியன்ஸ் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா பிகாஸ் ஒரு அன்எஜுகேட்டட் பர்சனாலதான் வந்து he'll be இந்த சொசைட்டியோட லோவர் பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்களால தான் வந்து கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்ட் இன் த சொசைட்டி. ஸோ அப்ப அவங்களால வந்து ஒரு பொலிட்டீஷியனாக மாற முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளமை வந்து they will be able to solve. ஸோ இதுக்காக தான் வந்து they didn't fix any qualities. பட் அதுவே வந்து இன்னைக்கு it has created many issues in the society. It is time for the intellectuals, scholars and business magnates to come forward and enter the political field. Only an administration by such people can provide peace, justice and stability. But அப்படி ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாம இருந்ததுனால இப்ப என்னாச்சு அப்படின்னா many wrong people, அதாவது சுயநலமான செல்ஃபிஷ் பீப்புள் வந்து they have entered the politics and அது வந்து டோட்டலா வந்து they have changed politics. எதுக்காக ஒரு கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் எதுக்கு கிரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கறத விட்டுட்டு அவங்களுடைய சுயநல போக்கால செல்ஃபிஷ் ஆக்ஷன்னால வந்து எவ்ரிதிங் ஹஸ் பீன் ஸ்பாயில்ட். ஸோ இந்த டைம் அட் ப்ரெசென்ட் இதையெல்லாம் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹைலி எஜுகேட்டட் இன்டெலெக்சுவல் ஸ்காலர்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து தே ஹேவ் டு என்டர் தி பொலிட்டிக்கல் ஃபீல்ட். பிகாஸ் அவங்களாலதான் வந்து இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு இதுக்கு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு சொல்யூஷன் தே கேன் ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ இட் இஸ் த டைம் ஃபார் இந்த மாதிரி ஒரு ஹை குவாலிஃபைட் பீப்புள் வந்து ஹேவ் டு என்டர் தி பொலிட்டிக்கல் ஃபீல்ட். அப்புறம் வந்து தே கேன் ஈஸிலி சால்வ் தி இஷ்யூஸ் இன் தி சொசைட்டி. Intellectuals and scholars, selfless and considerate of the welfare of the other, should come forward to take over the reins of the administration. So administration la vandu inga madri high qualified people have to enter அப்படின்னு சொல்லி மகரிஷி சொல்றாங்க. The rule of party should change. Laws are made by the government on the basis of deep analysis of the social context with the foresight. The laws formulated by such people will be self-seeking, filled with clauses made exclusively for their benefit and loopholes through which the criminals can escape. So இந்த லாஸை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடிய அந்த பீப்புளும் வந்து என்ன மாதிரியான லாஸை கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா சப்போஸ் அவங்க பிகாஸ் தே வேர் செல்ஃபிஷ் அண்ட் தே வேர் டூயிங் மெனி கிரியேட்டிங் மெனி இஷ்யூஸ் இன் த சொசைட்டி. அப்போ அந்த சொசைட்டில அவங்க கிரியேட் பண்ணக்கூடிய இஷ்யூஸ்னால ஒன்ஸ் அவங்க அந்த ப்ராப்ளமை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி வந்தாலும் அதுல இருந்து எப்படி தப்பிக்கலாங்கிறதுக்கும் they were creating some loopholes to escape the problems. அந்த அவங்க கிரியேட் பண்ண அந்த இஷ்யூஸ்ல இருந்து they have to escape. So அதுக்கு தகுந்த loopholes-யும் வந்து they have created in the law what was created for our government. So இதெல்லாம் வந்து has to be solved. அப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த loopholes எல்லாம் நம்ம கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து இன்னும் it will be more purified. To overcome this, a constitution for the welfare of the society made up of experts from the various fields should be constituted for managing politics. So ஒவ்வொரு ஃபீல்டும் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து when they enter the politics they can identify the loopholes and ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை வந்து they can give to the people. Human culture should undergo reformation periodically in keeping with the times. Even though a man has realized that society cannot survive without a proper administration, he has yet to come out with a proper system of governance suitable for all the people. So once வந்து ஒரு நல்ல தலைவனை தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா it will be easy because he can guide the people. எப்படி வந்து ஒரு இஷ்யூவை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும், எதை வந்து நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால வந்து அந்த இஷ்யூல இருந்து சால்வ் பண்ணி நம்ம ஒரு பீஸ்ஃபுல்னஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்லி a leader can guide us. ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக தான் வந்து ஹை ஸ்காலர்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்க வந்து has to enter the politics அப்படின்னு சொல்லி மகரிஷி சொல்றாங்க. These are some of the various types of governments existing in the world today.
The rule of parties should change. Capitalism is a system devised by the people and the affluent for safeguarding their wealth and multiplying it further. So capitalism அப்படிங்கிற type of government எதுக்கு வந்து create பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய wealth வந்து அவங்க safeguard பண்ணிக்கிறது. தொடர்ந்து they have to be rich, one has to be richer. So once அதுல இருந்து அவங்கள எந்த நேரத்திலயும் வந்து அந்த richness கீழே விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை இன்னும் வந்து how to multiply அப்படிங்கிறது தேர்ந்தெடுத்து செய்யக்கூடிய அந்த type of government தான் வந்து capitalism. Next is socialism, devised by the poor and those interested in the well-being of the people. On the other hand, takes into consideration the peace of and welfare of the society as a whole. So வந்து poor peopleக்கு வந்து it was socialism was devised by the poor people. அப்புறம் வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய டைப் அதாவது this type of government வந்து the common people உடைய well-being பத்தி யோசிக்கக்கூடிய ஒரு type of government வந்து socialism இருக்கு. Next is communism. It works on the principle of equal distribution of wealth, taking from the rich for distribution among the poor. So இது வந்து வலுக்கட்டாயமா வந்து what they are கம்யூனிசம்ல செய்யறது வந்து வலுக்கட்டாயமா இது வந்து what மகரிஷி has explained in the நிலவுல ஓராட்சி அப்படிங்கிறதுல வந்து மகரிஷி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியதான். பட் இதுல கம்யூனிசம்ல வந்து they are doing it in a wrong way. That is வலுக்கட்டாயமா எந்த ஒரு பொருளை பறிச்சாலும் வந்து the person will not be giving as a full hearted. So அப்போ வந்து it can't reach the society or common peopleக்கு வந்து அது போய் சேராது. So அது வந்து கம்யூனிசம்ல வந்து they are not following it. They are அதை பறிச்சு எடுத்துதான் வந்து they are giving. So அந்த கேர்ஸோட ஒன்றை நம்ம கொடுக்குறப்போ it will not be giving any use to that particular person or a society. So these are the various types of the government, but no system of government has so far been able to remove the fears from the minds of the individual. So even though various types of governments இருந்தாலும் அதுல இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவிட்டிஸ்னால வந்து எந்த கவர்மெண்ட் உடைய டைப் ஆஃப் கவர்மெண்டாலையும் வந்து is not able to ஒரு ஃப்ரீனஸ் அந்த ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் வந்து ஒரு ஃப்ரீனஸ் வந்து they can't create because எந்த ஒரு டைப் ஆஃப் கவர்மெண்டாலையும் வந்து இது சக்சஸ்ஃபுல்லா கொடுக்க முடியல because of those negativities in each type of government. Next வந்து the rule of party. Okay, with this we will conclude the class today. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். If you have any doubt you can ask. Otherwise Bhanumati Amma can bless all of us and conclude with world blessings. Okay, thank you. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். எல்லாரும் துரிய நிலைக்கு வந்துடுறோம், வாழ்த்துறோம். குரு வாழ்க, குருவே துணை. இன்று சிறப்பாக தவம் நடத்திய அருள்நிதி வனிதாமா அவர்களை வாழ்த்துவோம். வனிதாமா அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன், அவருடைய குடும்ப வளம் வாழ்க வளமுடன், அவர்களின் பொருளாதார வளம் வாழ்க வளமுடன், அவருடைய ஆன்மீக தொண்டு மென்மேலும் சிறக்க வாழ்க வளமுடன். அடுத்து இன்று சிறப்பாக வகுப்பு நடத்திய பிரதீபா அம்மாவை வாழ்த்துவோம். பிரதீபா அம்மாவின் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன், அவருடைய குடும்ப வளம் வாழ்க வளமுடன், அவருடைய பொருளாதார வளம் வாழ்க வளமுடன், அவருடைய ஆன்மீக தொண்டு மென்மேலும் சிறப்படைய வாழ்க வளமுடன். இந்த வகுப்பை கோஆர்டினேட் செய்த நமது முனைவர் நாகராஜ ஐயா அவர்களை வாழ்த்துவோம். நாகராஜ ஐயா அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன், ஐயா அவர்களின் குடும்ப நலம் வாழ்க வளமுடன், ஐயா அவர்களின் பொருளாதார வளம் வாழ்க வளமுடன், ஐயா அவர்களின் ஆன்மீக தொண்டு சிறக்க வாழ்க வளமுடன். இந்த வகுப்பில் கலந்து கொண்ட அனைத்து மாணவர்களையும் வாழ்த்துவோம். அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன், அவருடைய குடும்ப வளம் வாழ்க வளமுடன், அவருடைய பொருளாதார வளம் வாழ்க வளமுடன், அவருடைய ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன். உலக பானுமதி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். உலக நல உலகில் உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும், உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும், பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாலே உயரட்டும், பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும், கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும்,
கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும். நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய்ஞான ஒளி வீசட்டும். நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். அமைதி, அமைதி, அமைதி. Wish you all the best. We'll meet tomorrow. வாழ்க வளமுடன்.